good morning to all of you. My today's topic is functions in the C language. Myself Amandeep Kaur, I am from GPC Kunimajra, Mohali. Let's start with the introduction to the concept. From where the functions are originated, it is based upon the technique divide and conquer. First of all, what is divide and conquer? Divide and conquer means divide the things, divide the task into the sub problem and solve it. Means constructing a program from a smaller pieces or components. These smaller pieces are called modules, and in the divide and conquer approach we are solving these modules, these smaller modules, and giving back the result to the main module. Each pieces are more manageable than the original program. There are many applications of the divide and conquer technique. Why we are using this technique in the functions? It means it is used to perform the task very easily, because the task is substituted or distributed into the smaller subtasks, so the things can be easily done. In the same way, it increases the code reusability. If we have a separate modules, we divide the code into the modules, into the different functions. It help the code reusability. Means we do not need to write the code again and again for many purposes. Once we write one function for one problem, we can utilize that function in other tasks as well. It also decreases the time taken to execute the code. So now this is the backbone of the functions. Functions is totally dependent or totally based from divide and conquer. Means divide the program into smaller pieces or components. That smaller components are called module, and these modules are more manageable than the original program, and it helps to perform the task very easily, and it increases the code reusability and helps to decrease the time taken to execute the code. Now, what are the program modules in C? We have functions, function calls. Means modules in C means, first of all, function is a program combine the user defined function with library function. It help to solve the problem very easily. So these substituted or distributed tasks are known as modules in the C language, and for executing these codes, these functions, we have to invoke the calls, we have to invoke the functions. For invoking the functions, we have to providing a function name and the arguments of the data, and the second is function performs the operations or manipulations, and the third is function returns the result. Means first of all we divide the function into the modules, then we gave the function as some name and arguments, data variable passing to the functions. These functions perform certain operations and manipulate the result, and finally return the result to the main function. For example, one boss, example है कि एक boss ने अपने worker ਨੂੰ काम ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. One supervisor get the task. The supervisor go to the workers and divide the task into the sub workers. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ. ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ and give the result to the supervisor. Supervisor give the feedback to the boss. The function works in the same way. We divide the work into the functions, and the functions perform their particular task, and these particular tasks are collected or executed at a one level to the main task. For substituting or executing these functions, we need certain libraries. These library include, first of all, for manipulating the mathematical functions, arithmetic operations, we need math library. This math library function helps for the addition, subtraction,
multiplication, division, all the mathematical performa which you have to do will be stored under a math library, that is hash include math.h. And the format for calling the function is, first of all we have to give the function name of the function. The name of a function can be any identifier which is started from with the alphabet. A function name ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ identifier ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੈਕਟਰ 8 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੂਮੈਰਿਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਨੂਮੈਰਿਕ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਵੈਪਿੰਗ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ that will be separated by the commas. If multiple arguments, then we can use commas to separate the list. And then comes the printf command. That printf command is used to read, for example printf percentage point to f square root. Here square root is a function having the argument 900. Here you can see in this line, here square root is an inbuilt function. It is calculating the square root of 900, and this square root function is stored in the math library, that is math.h. Actually the star include is the header files which is known as the libraries. These libraries are used to store the function of the inbuilt arguments or inbuilt functions. So this calls function square root. This statement printf percentage to f comma square root 900 in the argument list, calling the function square root which returns the square root of its argument. Argument keda hai? This 900. This 900 is a argument, and all math functions return data type is double. ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ math functions ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ data type ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ that is double. Argument may be constants, variable or expression. ਜਿਹੜੇ argument ਹੈ this 900, it can be any constant. Constant means कोई भी fixed value, like 900 is a constant here, ਜਿਹਦੀ value cannot be changed, whose value cannot be changed is the constant. And variable like a, b, c, and we give the value to the a is equal to 100, b is equal to 10, c is equal to 13. These are the variables. The difference between variables and the constants is that constant value is fixed, variable value can be vary, can be changed accordingly. And expression is x is equal to 10, y is x plus y is equal to z. These are the expression. Argument can be constant, argument can be variable, argument can be any expression. Now the function is modularization of a program. As I told before, when we divide the program into certain modules and that certain modules are used to perform the task, so that is known as modularization of a program or a functions. Means we divide the original program into the functions and we call the function whenever we required to execute the whole program. And these functions are known as function defined. So we for the definition of the functions we have to define the parameters. These parameters are helps to communicate information between the functions. These parameters help to communicate between the information between the functions. And the local variable, like we define a is equal to 10 and calculate a into 100, means these local variables are used to help to perform the task. Now, but what are the benefits of the function? As I told before, these functions are based upon divide and conquer technique. Divide and conquer technique. This divide and conquer technique means divide the problem into the sub problems until the execution of a problem is not easy. Easy matlab when
उस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ. when we get the solution of the small problems, we rejoin the problem, we rejoin the solution to get the solution of the whole program. This divide and conquer technique helps to increase the software reusability. Reusability means we do not need to write the code again and again. Simply we can refer to the name of the function so that that function name can be easily taken to execute the code. It means for using the existing functions as building block of the new programs. And abstraction means data hiding, that details which are not required can be hid. And helps to the code repitency means the help to reduce the duplicacy of the code. Once we write the code, we do not need to write it again and again. We can simply use the name of a function and execute whenever and wherever it required. Now we have two types of functions. The one is built-in function and the other is user-defined functions. The built-in functions are those library functions whose meanings are already stored in the libraries of the C compiler. So these functions are also called library functions. These functions are provided by the systems. These functions are stored in the library files. For example, scanf. Scanf, you heard the scanf. Scanf is used in the C language almost in every C program, and the function of the scanf function is to input the value from the user to the compiler. We write scanf bracket and %d. %d defines the data is of integer type. And the next is printf function. Printf function is used for the output of the data from compiler to the user. Using this printf function, we can read the values and read the result. And the other is strcpy. This is string copy. It helps to copy the one string into the another string. Copy means the data of one string is copied from one string and pasted to the another string. The next is strlwr. This is string lower. It helps to convert the uppercase string to the lowercase string. strlwr. This is string lower. It helps to convert the uppercase string to the lowercase string. The next is strcmp. String compare. It helps to compare the two strings, whether they are equal, whether they are greater than, whether they are less than to each other. The next is string length. This string length feature is used for calculating the length of the string, means how many bits are stored in this string. The next is string cat. This is used for concatenation of string. Concatenation means for joining the two string we use the string concatenation. These are some built-in functions, and now we are going to the user-defined functions. The user-defined functions are to be developed by the user at the time of the writing of a program. For example, main. In the C programming, you all are using the main function. Before starting any C program, you write main, then bracket start. What is main? Main is a function, and this main is a user-defined function. You define whole the thing. First of all, you define the local variables like int a, int b, int c. Then you give the input the value using output the value using printf, using scanf. Then that main function is specially used in function in C. Every program must have main function to indicate where the program begins its execution, means this main function tells where the execution of the program is
started. When the program is too large and too complex, then the result of a debugging, testing and maintaining become very difficult. So this is one of the facility of the functions. When the problem is divided into subtasks, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ problem ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ functions ਚ divide ਹੋਗੀ, it means ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ function ਸਾਨੂੰ debug ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨੇ. debug means ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ errors find out ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ C ਦੀ coding ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ errors find out ਕਰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. testing, to test the program whether they are working properly. testing means whether they are working properly. ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ easy ਹੋ ਜਾਏਗੀ. so this is the one of the facility of the functions. so it facilitate top down modular approach. means top down means ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਟਾਸਕਾਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ. this approach is known as top down approach. the length of a source program can be reduced by using function at. means ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਵੀ ਹੈ ਕੋਡ ਰੀਯੂਜ਼ੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. it is easy to locate and isolate and fault function easily. means ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੰਟੈਕਸ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਮੈਂਟਿਕ ਐਰਰ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ. ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ. ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਬਿਲਟ ਐਂਡ ਵਟ ਐਵਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਇਨਸਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਓਵਰ ਸਕ੍ਰੈਚ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ. ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਡਿਊਲਸ? ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ 4 ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ. function 1, function 2, function 3, function 4. these four functions work their own function individually and return back their result to the main program. ਹੁਣ main functions and the other library function does need to be declared and defined, but the main function body need to be defined by the programmer. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨੇ, ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਟਾਸਕ ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਾਸਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ these need to be defined. ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਹੈ. ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. we need 3 components associated with the function declaration. the first is function declaration. ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਸਵੈਪਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ. ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ. ਯੂ ਨੀਡ ਦ ਕਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ. so I'm repeating, first of all you have to declare the function, then you have to define the function, then you have to call the function. What are the syntax of these three? We will discuss later on. The first is function declaration. In C, user written functions should normally be declared prior to its use to allow the compiler to perform type checking on argument used in its call statement. ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ C ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਬਿਲਟ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ. ਵੀ ਨੀਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਡਿਫਾਈਨ ਇਟ ਵਨਸ and then they can be compiled as need by the compiler. It will be called by the compiler with its the list of the argument. And the syntax for function declaration is
फस्ट ऑफ ऑल रिटर्न डेटा टाइप, मतलब कि पहला उहदी रिटर्न टाइप कि वो किहड़ी रिटर्न डाटा वैल्यू करूँगी, इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी करैक्टर, इट कैन बी डबल, कोई भी हो सकती है रिटर्न टाइप जिहड़ी भी फंक्शन की होनी है। फिर असी फंक्शन का नाम देवांगे वट एवर द नेम ऑफ द फंक्शन, जे स्वैपिंग कराने लगे हो तो स्वैप रख दो, जे फैक्टोरियल करन लगे हो तो फैक्टोरियल रख दो। दैन कम्स द हाउ मैनी वेरीएबल यू विल नीड, थोनू किन्ने वेरीएबल चाहिए हैं। पहला उसका डाटा टाइप लिखोगे, फिर वेरीएबल का तुसी नाम लिखोगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करोगे, दैन कम्स द सैमी कॉलन। फंक्शन नेम, हुण सब तो पहला कि जिहड़ा सी फंक्शन का नाम रखना है वट वो की होना चाहिए, दिस इज द नेम गिवन टू द फंक्शन, इट फॉलोज द सेम नेम कन्वेंशन एज दैट ऑफ एनी वैलिड वेरीएबल इन सी। मतलब जिद्दां तुसीं कोई वेरीएबल का नाम लैंदे हो ना सी लैंग्वेज दे विच, तुसीं कोई वेरीएबल का नाम रखदे हो, इन द सेम वे यू कैन नेम द फंक्शन। कोई तुसीं स्वैपिंग का करन लगे स्वैप रख दो, फैक्टोरियल का करन लगे फैक्ट रख दो, इन द सेम वे वी कैन टेक द नेम। दैन द रिटर्न टाइप, इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा गिवन बैक टू द कॉलिंग कंस्ट्रक्ट, मतलब कि जो कॉल कर रही है वैल्यूज, वट इज द वैल्यू इट इज returning to the main variable. Then comes the data type list. The list specifies the data type of each variable, the value of which are expected to be transmitted to the function. These variables are known as formal parameters. In a variables no see formal parameters कहते हैं। Some points to be noted here. If it is possible not to declare function prior to its use, but the error checking will not be performed. कहता है कि ਜਿਹੜਾ अगर पॉसिबल है कि तुसी यूज़ करन तो पहले उन्होंने डिक्लेयर ना करो, बिकॉज ਜਿਹੜੀ एरर चेकिंग it will give you the syntax error. Semicolon is required at the end of the function declaration. हर function declaration ਦੇ ਪਿੱਛੇ semicolon is required. For example, int find max, int x, int y, semicolon. Here int is the return type, name is find maximum, when you have to find the maximum from the x and y. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ x ਬੜਾ ਹੈ ਜਾਂ y ਬੜਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ x ਜਾਂ y ਚੋਂ ਕਿਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਦੋਗੇ ਇੰਟੀਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਬੜੀ ਹੈ ਜਾਂ 10 20 30 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਹੋਏਗੀ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ। ਦੈਨ ਦ ਫਾਈਂਡ ਮੈਕਸ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਫਾਈਂਡ ਮੈਕਸ, it can be any variable, as you name the variable in the same way you can name the function. int x दो पैरामीटर तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਇੰਟੀਜਰ int x, int y, and the function statement is ends with the semicolon. ਜਿਹੜੀ function ਦੀ statement ਹੈ it ends with the semicolon. Here the format, proper format is return value type, function name, and the list of parameter. Then in this block you can declare the statements whatever you are going to perform. The function name can be any valid identifier. Return value type is data type of the result, default ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ define नहीं ਕਰਦੇ by default it is taken as a int. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ value ਦੀ return type नहीं define ਕਰਦੇ by default ਇਹ integer ਲੈਂਦਾ ਹੈ। The parameter list is separated by commas. It should be declared. A type must be listed explicitly for each parameter unless the parameter is of type int. ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, unless ਕਿ ਉਹ int ਨਾ ਹੋਵੇ। Now the header files, ਕਿਹੜੀ header files ਤੁਸੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ, this is the std library, standard library, math.h for performing the arithmetic operations, file name.h ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, and for the reusing functions. Now the ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ function definition. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ statement ਤੇ ਆ ਗਏ function ਤੇ function call ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A function is called from the main ਦੇ ਵਿੱਚ call ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The function can in turn call another function. ਇੱਕ function ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ function ਵੀ call ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Like we have calling the one function, in the same function you can call the another function. This is known as the nesting of the function calls. The function call statement invokes the function, which means the program control passes to that function. Once the function completed its task,
the program control is passed back to the calling environment. एक बारी उन्हें अपना काम कर लिया, then that function is called back to the environment. This is the syntax of the function call. Like the journal form of function call is function name, then the variable name, then their semicolon. It means ਜਿਹੜਾ भी function ਤੁਸੀਂ declare ਕੀਤਾ है, you simply give its name and pass their arguments, variable 1, variable 2, whatever you have given in this, and it will give you the result after executing that function. Or you can also store the result of that function into some variable. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੈ ਲਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਨੇਮ ਲਿਆ ਹੈ, where underscore name is here, and we taken the result into it. Some silent points you should be taken while consideration. A function name and the type and the number of argument must match with the function declaration statement and the header of the function definition. एक गल का ध्यान तुसीं रखना हुंदा है, जो तुसीं फंक्शन नूं कॉल करदे हो, ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਮੈਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਮੈਚ. And the argument present in the form of expressions are evaluated and converted to the type of formal parameters at the beginning of the body. Now passing the arguments to the function. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਟਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਪਾਸ ਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਟੂ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨ. ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਬਾਈ ਕਾਲ ਬਾਈ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਕਾਲ ਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਸ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਵਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਪਾਸ ਬਾਈ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਪਾਸ ਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਸ 'ਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ and you are going to solve that problem. एक तरीका है कि उन्होंने थोनू प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड ते भी लिखती, थोनू कॉपियां ते लिखण नू भी कहती, you write there into their notebooks. तुसी क्या किया, पहले तरीके क्या किया है, तुसी ब्लैक बोर्ड ते आए और उत्थे ही सारी चेंजेस कीतियां, जो प्रॉब्लम है उत्थे ही सॉल्व करती ब्लैक बोर्ड ते. इस तरीके नू असीं कहंदे हैं कॉल बाय रेफरेंस. मतलब कि you do not make the duplicate copy. पास बाय वैल्यू क्या है कि ब्लैक बोर्ड ते लिखी हुई चीज़ दी तुसी एक कॉपी अपनी कॉपी च नोट की एंड सॉल्व द प्रॉब्लम देयर. दिस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू. कॉल बाय वैल्यू मीन्स व्हेन यू क्रिएटेड द डुप्लीकेट कॉपीज, तुसी उहदे डुप्लीकेट आर्गूमेंट क्रिएट कीते एंड सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू. एंड कॉल बाय रेफरेंस इज यू डू नॉट क्रिएट अ कॉपी. तुसी ब्लैक बोर्ड ते ही गए, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ, ਵਟਐਵਰ ਦ ਜੋ ਵੀ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਨ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂਰ ਸੀਟ. ਸੋ this is just example. We come to the definition. Call by value is when arguments are passed by value. This means that local copies of the values of the argument and passed to the functions. And the call by reference is the address of the variable is passed as the value of a parameters to the functions. Here we see the examples. Now here you can see the three body parts. The first of all formal parameters, int plus, int a comma int b. These are the formal parameters which are defined outside the main body. So return a plus b, this is the function body, and int x is equal to plus 1 2. These are the actual parameter. Here you can see at the top int plus, here you can see int plus int a int b. This is the function declaration, the definition. It is the return type, plus is the name of the function, int a int b. These are the formal parameters passed to the function. Return a plus b, it will give the sum of the a plus b, and these are the actual parameters 1 and 2, and this is also known as function call. Function
can be called function call by value and call by reference, used when invoking the functions. Call by value, copy of argument passed to the function. Change means you create a copy and the arguments are passed to the function. Changes in the function do not affect the original. The copy of a function means ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਐਡੀਸ਼ਨ